for inviting me to this very first investment forum in Puntland. We're delighted to be here representing the Garowe project, which is funded by USAID. And we've been on the ground now for 4 years, helping to get investment into Puntland and also into the rest of Somalia. During that time, we've been working with a number of businesses in Puntland, and particularly those in the fisheries sector, some of which the President and his colleagues visited a few minutes ago. And investment starts with the business idea, and helping that business to perform well. So it's the work within the business that is the foundation of investment. And it's the support of projects like Garowe and the other international partners that have helped these businesses begin to put them into a stage where they're ready to accept investment. Because not every business is ready yet. So introducing these businesses to new skills, HACCP, hygiene training for the fisheries sector, new technologies, renewable energy, refrigeration, things like this that are helping the businesses do their job better and also requiring the investment that we're seeking to attract here in the conference today. So the technical support and the introduction and enhancement of skills and technology and know-how within the business, it is fundamental. And this is one of the things that we need to build and strengthen and help to happen bigger, better, before these businesses are ready to receive the investment that we're seeking. And then we need to attract additional investment. We've been working with the banks to help them to lend more to productive industries, to businesses that they've not invested in to a large extent previously, and putting in place help for them to be bigger, better banks, to do more and more investment. Some of the key things that have happened in the last year or two whilst I've been here have been the engagement with IFC and the World Bank as partners to the financial community here to help them strengthen their capabilities and to enable them to invest more into businesses in Puntland. Key to that is the strengthening of their skills and know-how, so they know how to lend to businesses, how to assess which businesses are going to provide the best opportunities, and also providing them with capital so that they have more money to lend and invest into businesses. And this year we're establishing the Garowe Loan Fund, which will provide that capital to the banks. The Chief Executive is here today, and he will be participating in some of the discussions, as will many of the banks that are looking to expand their investment portfolios. Alongside the banks, we've had a number of international organisations, donors, implementing agencies, partner organisations that have had substantial programmes to invest into businesses in Puntland. Amongst them, perhaps ahead of them, is Shilako, who's been here for a number of years now, providing finance directly into the businesses and also in partnership with the banks, which is important because we should not be displacing the local financial market and the players in that. We should be complementing and enhancing their abilities so that when an external investor, a foreign investor, an international investor comes into the marketplace, they have in place a local organisation that can help them assess the risks that they're taking, help them manage the investments that they're making. And this is the partnership that we've tried to build as Garowe and with our other international
partners, that we always try and work with the local business, its partners, its local investors, so that each of us that have a stake in that game plays a part in attracting international investment and in managing the risks involved. This year we're moving on, and we are also welcoming FCA investments that are about to establish their first loan fund, investment fund for Somalia and Puntland. We're working with investment advisors to draw investment into individual businesses directly. And we're also looking to put in place guarantee facilities that will reduce the risk of investors coming from abroad and not previously taken that first step of an investment into Puntland and to Somalia. So investment is a complicated package of things. It's about partnerships, it's about the businesses and how they're growing and improving themselves. It's about all of the partners around that business that are needed in order to enable a successful investment to be made. And hopefully this event will help you to come together, to meet each other, not just to do a simple transaction of an investor meeting a business and making investment, but putting in place the partnerships and understandings that are necessary to enable that transaction to take place. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدحوينها دولة بوتلاند مدن سعيد عبد الله الدني، مدحوينها كحيينك مدحضة دولة بوتلاند ganacsatada marti sharafka dumar iyo marwooyin iyo mudanayaal dhammaantiin waxaan idin leeyahay qof walba maqaamkiina socno ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan ka bacdi waxaan bogaadinayaa soo dhaweynayaa madashan maalgashiga dowladda Puntland ee maanta halkan ka furantay. aan rabaa marka u horeysa inaan bogaadiyo oo ah wax ay ku dhiiratay dowladda Puntland oo cusub dalkeena dhanna kow ah sida haddaba laga dhawaajiyay. aadaan uga mahadcelinaa mas-uuliyiintii iyo dadkii soo diyaariyay oo dhammaantood dowladda Puntland oo ku bogaadinaynaa arrimahaas. waxaa farxad gaar ah noo ah ganacsatada madaxweynaha dowladda Puntland inuu ka soo jeedo bahda ganacsatada oo ayadana ah dhiirigelin gaar ah oo ganacsatada oo ah in madaxweynaheena uu yahay business dadka ganacsatada ka soo jeeda ee ganacsatada Soomaaliya dadka ugu culus ka mid ah waliba muddadii 29 sano ahayd dalkeena oo burbursanaa waxa wadankeena inta badan badbaadiyay waxa kow ka ahaa diaspora dibadaha ku nool lacagta yar ay soo diraan ee xoolaha yarka xawaaladaha ay noo soo mariyaan iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo ka faa'iideysatay oo dib u isticmaasha maxaan dalkeena wax ugu qabatay ummadeena shaqo abuur badan ka sameysay waxay keentay in horumarka hadda maanta aan hiigsanayno inaan intaas aan ku soo gaarno alxamdulillah. waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo rugaha dowlad goboleedyada iyo rugta qaranka Soomaaliyeedba ujeedooyinka loo aasaasay waxaa kow ka ah in ay horumariyaan wax soo saarka dalkeena iyo warshadaynta dalka iyo dhiirigelinta maalgashiga si dadkeena iyo dalkeenuba ay u helaan ganacsi casri ah iyo nidaamyada casriga caalamka inaan la socon karno. waxaan rabaa inaan ugu baaqo ganacsatada dowladda Puntland iyo ganacsatada Soomaaliyeedba dhammaantood meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba inay dalkooda hooyo ku dhiiradaan inay dalkooda hooyo maalgashtaan, khaasatan dowladda Puntland oo u diyaarsan waxaan ku raadaa hab maalgashi aadna ka dareemi kartaan sida hadda la isugu howlo iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin dhammaantood inay sameeyaan. dowladda Puntland waxaan rabaa inaan ugu baaqo una soo jeediyo inay dhiirigeliso soona dhaweyso ganacsatada rabta inay maalgashto dalkooda shuruuda ku habboona in loo helo si investmentigu mar walba wuxuu u baahan yahay dhiirigelin iyo soo dhaweyn iyo wuxuu u baahan yahay shuruuc la falgeli karta. waxaan ka rajeynayaa inay kaalintaasna iyaguna ay buuxin doonaan. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo una dardaarmo saaxiibadeen noloshan soo abaabulay waxaana le u rajeynaa noloshan inay noqoto tii ganacsatada Puntland ee hore u jirtay u abuurtay in ganacsato cusub ee ajnabiga iyo dadka Soomaaliyeedna wala falgasha horumar wanaagsan la gaarsiisaa waxaana leeyahay waxaan idin rajeynaa guul iyo horumar iyo barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne دكتور سعيد عبد الله الدني مدحوينها بنلان مدحوينه احمد علم عثمان مدحوينه كحيانka بنلان labada gole ee fulinta iyo sharci dejinta بنلان odayada rogcadaaga culimada dhalinyarada haweenkeena aynu jecel lahay iyo bahda wararka iyo wacaalaha ama warbaahinta bahda soo abaabushay shirkan bilan madashan la isugu yimi waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin axsan wa aqla taxiya wiya taxiyat alislaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaan ka socdaa sida la sheegay shirkadda Hyundai waa shirkad caalamiya oo ka furan dalka oo ka abiyantay dalka South Korea 50 sano ka hor waxaan ku bedelaynaa shirkad la yidhaahdo Habshil Motors oo iyana bilowday dhalashadeeda 2 sano ka hor bil iyo bar ka hor bay ahayd markii aan daahfuray oo ka daahfuray magaalada Hargeysa waxaa maalgelisay shirkad ka soo gudubtay imtixaanka maalgelinta marka la eego dhulka Soomaalida higsanaysa inay gaadho jaarka iyo caalamka inta kaleba shirkad maalgelisa aabaha sita wadaanta iyo naarka shirkad gaadhay inay maalgeliso hooyada diraca iyo digaxaadka sidata waa shirkad aan isleeyahay aan oran karo marka laga hadlayo investment dollar waa shirkad u hortay dadkeeda ay dhiiga iyo dalkooda inay maalgeliso wixii muuqdaa muhiimka ah maanta waxaan isku dayaynaa inaan kobcino wixii looga jiray vocational training oo ay ka mid tahay sancada haddaa xusuusataan waayihii 70-aadkii 80-aadkii Soomaaliya waxay ku horumartay waxaad vocational schools oo aan waxaa dadkii ka soo baxay jaamacaddii farsamada gacanta macalinka soo noqday waxaanu diyaar u nahay inaanu keeno Hyundai Garowe ciyaar insha Allah iyadoo dhammaystiran oo leh adeegii serviceka adeegii spare partska iyo adeegii iibka baabuurta taasoo sahli doonta in lagaga maarmo baabuurta mustacmalka ah ee bidigta laga wado ee midigta wadada marta sii deysa pollution carbon monoxide-ka caafimaadkeena wadaayo waxaan rajaynayaa inay noqon doonto baabuur lagaga nasto kharashaadka badan ku baxaa dieselka wiilka ama dhaawo iyo kharashka baabuurka uu jabay markaad iibsato 3 bilood kadib waxaasoo dhan waxaa laga maarmi doona insha Allah oo aan ku shaqeyn doono dhalinyarada iyo waayeelkaba inay qayb ka noqdaan horumarkan xagga sanaacada insha Allah kusoo kordhin doono Puntland waa investment shirkad caalami ay ku samaysay dhulka Soomaalida runtii waxaan uga mahadnaqaynaa inay kusoo dhiiratay in investmentkan ay ka noqoto horumar waa salaamaya bacdan soo qabanqaabsay mar labaad xafladan waan u mahadnaqayaa inay igu casuumaadina ka mid noqdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu